In Capital News tonight, a strategy is underway to contain the Marburg virus in Kagera region. The government is transporting 380 tons of food aid to the victims of Cyclone Freddy in Malawi. And in sports, the national handball coach announces the under-18 and under-20 teams for the Zone 5 championships. Good evening, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. A day after the government announced that the Marburg virus was the cause of death of 5 residents from Burinda and Kutayaibege villages in Kagera region, health specialists from the region, in collaboration with those from the Ministry of Health, have started to implement a strategy aimed at containing the virus. Hatua mbalimbali zimeanza kuchukuliwa. Moja ambao ni hatua kubwa kabisa ni timu za ufuatiliaji ziko sehemu zote husika, kwenye mialo, vijijini, sehemu za kutolea huduma na sehemu zingine zote zinaendelea kufuatilia. Tunaendelea kukifanya ni kuhamasisha wananchi kuzingatia zile taratibu za usafi. Tunawe mikono kwa maji tiririka na sabuni. Tuna magari maalum, tuna gari la kubebea wagonjwa tayari. More than 380 tons of food aid out of 1,000 tons given by the government of Tanzania for the victims of Cyclone Freddy in Malawi will be transported to the country. This was revealed in Dodoma during a visit by the Minister of Defense and National Service, Innocent Bashungwa, to witness implementation of the exercise being operated by Tanzania People's Defense Forces, TPDF. Sasa hivi ni kanda ya kati Dodoma, ambapo tani 180 zimepakiwa kutoka hapa na tani zingine 200 zimepakiwa kutoka kinu chetu ambacho kiko Iringa. Kwa hiyo tunashukuru sana ushirikiano tuliouona kutoka kwa jeshi la wananchi. Maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwenye msaada ambao unaenda kwa jirani zetu, ndugu zetu, wananchi wa Malawi, Mheshimiwa Rais alielekeza logistics za kupeleka misaada zisimamiwe na kuratibiwa na jeshi la wananchi Tanzania. Muhimbili National Hospital in Dar es Salaam has said that it intends to start kidney and liver transplant surgeries on children through a program to be implemented in collaboration with the Hunan Pediatric Hospital from China. Lakini kama nilivyosema, wenzetu kwa sababu wako mbele katika upandikizaji wa figo kwa watoto, upandikizaji wa ini, lengo letu kufika huko. Kwa hiyo huu ndo mwanzo, na hapa kama unaona jengo lote hili limejaa watoto, kuanzia mambo ya saratani, magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo. The President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, has officially announced that renovation of the historical House of Wonders building in Stone Town that had collapsed 3 years ago will start soon with the support of the government of Oman at a cost of $21 million. Omani wametusaidia au wamekubali kutusaidia katika kulirudisha tena jengo letu la Beti la Ajaib. Lilianguka kwa sababu sisi tulishindwa. Kama serikali tulishindwa kulihudumia mpaka likaanguka. Namshukuru sana mfalme wa Oman. Nilipokwenda kule nilionana naye, akanambia atatusaidia na tayari wametenga dola za Kimarekani milioni 21. Mkandarasi kashapatikana. Karibu kazi itaanza, turudishe Beti la Ajaib katika hadhi yake ya zamani. Ule ndio urithi wa Zanzibar mkongwe, ili kuendeleza urithi wa dunia wa mji huu. Kwa hiyo jengo hili la leo ambalo tumelifungua mheshimiwa ni jengo la mwanzo katika ile orodha ya majengo ambayo ulitaka tuyafanyie uwekezaji. Kwa hiyo kwetu ni furaha kubwa na ni alama kubwa ya leo kwamba kazi ile imeanza kwa vitendo.
The Public Accounts Parliamentary Committee (PAC) has expressed satisfaction on investments made on the natural gas project being implemented in Mtwara region and urged the government to continue improving the project's infrastructure so that more people can benefit from the project. Na tumekuja hapa kuona kwamba je, zile fedha zimetumikaje. Tulichokikuta hapa ni kwamba tumeona uwekezaji mkubwa ambao serikali imefanya, lakini tumeona fedha nyingi ambazo tulizilisha kwenye budget zimetumika katika kusafirisha gesi kutoka hapa mpaka hadi kule Dar es Salaam, ambayo imeenda kutumika kuzalisha umeme unaotumika nchi nzima. Na hii mitambo sasa hivi inatembea miwili na mmoja uko kwenye matengenezo au tunasema ni standby, kwa sababu ni futi za ujazo milioni 110, kila mmoja 70, huwezi kutembeza mmoja, lazima itembee miwili. Lakini pia ni nafuu kulinganisha na sources zingine za power. Tumeweza kwenda kwenye plant ya Nasbay, tumejionea visima 5 ambapo ndio vinachakaza na vinaleta gesi hapa. The Mufti of Tanzania, Sheikh Abu Bakr bin Zubair Ali, has urged traders in the country not to increase food prices and instead reduce prices so as to ease the cost of living for citizens, particularly during the month of Ramadan. Nasaha zangu na wasia wangu kwa wafanyabiashara wote wajaribu kuangalia na kuwahurumia wafungaji wa mwezi wa Ramadhani ambao kwamba wanapata taabu kubwa sana ndani ya mwezi wa Ramadhani, kufunga, kushindana njaa, kushindana kiu, alafu bidhaa zikawa ghali. Wafanye huruma ya kupunguza bei ya bidhaa. Nashukuru kwa Mwenyezi Mungu, namshukuru mgawaji walotoa hii riziki na wote walotusaidia kutupa hii riziki. Na washukuru kwa kweli, wametusaidia sana. Kila mmoja anachukua mchele kilo 20, mafuta lita 5, maharage kilo 5, unga wa sembe kilo 5 na sukari kilo 3. Inshallah familia 550 wanachukua leo, lakini zoezi hilo amefungua Mufti litaendelea katika mikoa mbalimbali. A body has been recovered on River Msimbazi at Jangwani area by the Rescue and Fire Force following the heavy rain that fell on Sunday. The victim has been identified as Novus Martin, who drowned when he tried to cross the river. Kwa sababu kama tuko ngambo na mto huu, dada yake kwa ngambo anamwambia bwana, maji ni mengi hapo usinani, akamwambia katoka kijana ngambo, akamwambia bwana nisubiri na kuja kuchukua. Kweli kaogelea maji kaja akamchukua, kuja kumchukua ndio yeye muokoaji pamoja naye wote wameondoka na maji. Na uhakika kabisa ndio ndugu yetu yeye. Ni alama zipi zimeonyesha kama ndugu? Habari alivaa na suruali ile na kache ya mkononi ile pale. Ndio yeye. Mmegundua ndio yeye ndugu yeye? Nimegundua ndio yeye kabisa. Na uhakika kabisa ndio yeye. Ni shemeji yangu kweli. Gumu ni kwamba kwa sababu hapa kuna zoezi la uchimbaji wa mto, kwa hiyo hapa kuna tope, kina kirefu cha tope. Kwa hiyo askari wangu wamefika pale, wameweza kufanya, tope limeweza kuwazidia, lakini kulingana na utaalamu tuliopata tumewafunga kamba na kuweza kuwatoa. Several acres of maize crops at Kibati Ward in Mvomero District, Morogoro region have dried up due to a drought situation that has caused the government to take measures to prevent hunger. Ongoza kwa uzalishaji wa mahindi katika wilaya ya Mvomero, na kama tunavyofahamu mkoa wa Morogoro ni mmoja ya mikoa 5 inayotegemewa kwa uzalishaji wa chakula nchini. Sisi tunachukua nafasi ya 4. Sasa kwa mwaka huu kutokana na uhaba wa mvua hali yetu ni mbaya sana. Lakini tunaona hali halisi ilivyo, mahindi yote yamekauka na bado dalili za mvua hazionekani. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa kutupa hizi mbegu zitasaidia sasa wananchi wapande upya ili angalau tuweze kukimbizana na hizi mvua ndogo zitakazokuja na hizi za masika. Hali ya mwaka huu tunaiona ni nzito zaidi na zaidi. Kwa ajili hali ya miaka yote sasa hivi mahindi huko yalikuwa na nani, chakula ilikuwa kinapatikana kwa wingi sana. And that marks the end of the national news. We'll take a short break and return for international news. Welcome back, and now international news.
The Parliament of Uganda has passed the Anti-Homosexuality Act 2023 that says anyone found to engage in such acts will be sentenced to 10 years in jail, and also recommends hanging for those who promote homosexuality. And moving on, Kenya Conference of Catholic Bishops, KCCB, has urged the opposition coalition Azimio to stop the Monday and Thursday demonstrations that aim to pressurize the government to reduce the high cost of living. The Archbishop of Nyeri Catholic Diocese, Anthony Muheria, has called on President William Ruto and Azimio leader Raila Odinga to hold talks aimed at ensuring peace and stability prevails in Kenya, with the spokesperson of the State House, Hussein Mohammed, saying that President William Ruto will only address the opposition in Parliament. We make this appeal to the leaders. Such actions will not resolve the problems or the grievances cited. We also invite to restore the sanity we need in our country. Any engagement the President has with the President will operate under the Constitution. The government of Burundi has started to release prisoners, being measures taken to reduce congestion in prisons, whereby 148 prisoners have been released from Ngozi prison in northern Burundi and 293 from Pimba prison in Bujumbura. The freed prisoners include those who have completed their sentences and those who have served a quarter of their jail terms. The Minister of Legal Affairs, Domin Banyankimbona, has called on prisoners who have been released to avoid engaging in criminal activities so that they do not return to prison. Basaba yuko mwobagirira ikigongwe cy'igifungo bigabanuke ku rwego rushimishije. This week, people took to the streets in France to protest against proposed changes to the national pension age. The protests and strikes across the country, which have intensified in recent days, pose one of the biggest challenges thus far to French President Emmanuel Macron and his government. For more on this, let's join DW correspondent Emily Scholtes. Emily, what was the issue that started the strikes and protests? Hi, thanks so much for having me. The main issue, as you mentioned, is this question of the age of receiving pensions. And so the proposed plan has raised that age from 62 to 64. And pension politics and pension reform has been long a very tricky topic in France because it's seen as sort of the cornerstone of French social policy. And so for a large number of people, this was really a sign that for them, that the government was not listening to them, that they were, that benefits of theirs were sort of being taken away. And so that's what really kind of set off these strikes and these protests in recent weeks. What does the situation mean for the French government under President Emmanuel Macron? Well, this is, considering Macron came into office 6 years ago, this is among the largest challenges that he's faced thus far. I think this is, he won re-election last year, last April or last May, and at the time he said his goal in his second term was to bridge the gap between sort of the regular people and the political elite. And essentially this new law, which he decided to pass without putting it to a vote in Parliament, kind of undermined that promise to bridge these two different places. And so I think for him, you saw 4 years ago there was this yellow vest movement that was also very much this grassroots kind of pushing back against some of the government policies. And now you've seen that this is perhaps even a stronger challenge to his leadership. He did, in fact, the government did survive a no confidence vote, but it survived it very narrowly, and so it's put him definitely in a very vulnerable position going forward. Are the French protests and strikes indicative of a broader trend across Europe? We definitely are seeing more protests, more strikes, and more general unrest in these recent weeks and months across Europe, especially Western Europe. In Spain, for example, there have been strikes. In Germany, there have been strikes among certain groups and parts of the population. Essentially, we've had
sort of difficult winter here across much of Europe, with rising inflation, with rising energy prices. And so that has kind of created these conditions where people are feeling that life is not as affordable as it was, and, you know, feeling that they need to sort of push back against government changes and changes to the social system in ways that maybe are stronger than we would have had more than a year ago. Thank you, Emily, for sharing that interesting insight. Ladies and gentlemen, that is the end of the international news. We'll take a short break and return for business stories. Welcome back, and now business news. The Minister of Finance and Planning, Dr. Mwigulu Nchemba, has said that Tanzania has advised British International Investment, BII, to increase investment in the country, as there are many investment opportunities in various sectors such as energy, agriculture, tourism, minerals, industries and natural resources. Dr. Nchemba made the statement in London when he led a delegation from Tanzania to meet with the management of BII. Is ready for doing business with UK companies. Looking forward to hear from your side the readiness to participate in value addition in various sectors. Some of them was like agriculture and the other value chain sectors. Happy to learn that you have started engagement in the agriculture. On energy. We are placing energy, agriculture in the broad sense with livestock and fisheries and as top priority sectors. Think about it, but also the issue of energy. Yeah. Zanzibar, we are almost exhausted what we have in terms of power. So now we are looking on a renewable source, which is very critical at the moment. I think we also need to have a really conversation about. Okay, what to you about some of the renewable projects, both on the solar but also on the wind? I think some have stopped, so it'll be interesting to get a conversation around how do we restart those discussions, because from our perspective, we're keen, we have a development team, we have the capital at use, and I think this is the right time from an energy security perspective for us and yourself to be working together to try and see how we can increase the megawatts, as well as had things like new battery technology to help your grid, which I think has been an area of interest. Tanzania Chamber of Commerce, Industry and Trade TCCIA has met and held talks with the Ambassador of Comoros, Dr. Ahmada Mohamed, on trade opportunities in the Comoros that include products such as meat and cereals, which have a reliable market in the Indian Ocean country. Na kwa sababu bidhaa nyingi tunazosafirisha Tanzania kupeleka kwenda Komoro ni bidhaa za kilimo, tunaiona hiyo ni nafasi nyingine ambayo tunaweza tukakaa chemba ya biashara Tanzania na chemba ya biashara ya visiwa vya Komoro kuona namna tutakavyoshiriki kikamilifu katika maandalizi ya kongamano hili. Wizara ya Tumo ya Tanzania na Wizara ya Tumo ya Komoro pamoja itwalie na ione nafasi nda hivi itusahilisha mdungano wetu. Tanzania Breweries Limited TBL has commended the government for supporting the company by putting in place friendly policies that have contributed to increased production and development in sectors that benefit from the company's production activities such as agriculture. This was said in Dodoma when Vice President Dr. Philip Mpango met and held talks with the management of Tanzania Breweries Limited TBL. I know he told this to Mr. Michael, really to welcome this initiative to establish a malting plant in Moshi. It's more than welcome. This is what we have been waiting for. And at the outset, let me say again that we as government will provide every support that we can to support both the first and the second phase
of the project. So rest assured, we'll try all that we can. Your success is our success. We like to do it exactly where we live and where our employees, where our colleagues are, and it really is something that allows us to build relationships with the government that is really this mutually beneficial, because when we open this malting plant, it allows us to expand the business. It allows us to be better at what we do, which is try to sell the best beer that we can in the most responsible way. And that's something that's very important for us. So thank you for your support on that. And I always like to talk about, when we think about the relationship between governments and industry, this is a great example for us that we talk about in other parts of the world as well, is that something like this in the malting plant is exactly what we try to do around the world. Ladies and gentlemen, that story concludes the business news. We'll take a short break and return for sports. Glad to have you back, and now sports news. The national handball coach Moshi Ali has announced his under-18 and under-20 squads that will participate in the Zone 5 championships that start on the 25th of April this year. Huu tumefanikiwa kuweza kutumia nafasi hiyo kuweza kuchagua wachezaji. Unaweza ukaangalia tofauti na miaka ya nyuma kwamba tumeweza kupata mchanganyiko kutoka kwenye mikoa mbalimbali, ambapo ndipo tunaamini ndio kuna vituo ambavyo vinalea watoto katika mchezo huu wa mpira wa mikono. Tunajipanga sasa hivi, tuko kwenye hatua za mwisho kuhakikisha tunafanya mambo mawili: moja, kuandaa timu yetu ya taifa, lakini mbili, kufanya maandalizi sasa ya mashindano kwa ujumla kama sisi ndio waandaji wa hayo mashindano. Now, in the pound-for-pound games, boxers George Bonabucha and Hassan Donga will participate in the East African competition known as the Nairobi Rumble on March 25 this year at Karasani, I beg your pardon. The two boxers have said that they are well prepared for their fights and pledged to win. Tokea nchi za ngumi za kulipwa nikosei kutoka kwenye ngumi za amateur. Kwa hiyo ndio safari yangu ya kwanza. Kwa hiyo safari ndio nikaonesha Tanzania kwamba mimi nani au sio bwana, na nimefikia wapi kiwango changu. Maana huwezi kuwa bora bila kukutana na bondia bora. Kwa hiyo naamini kabisa wa South Africa ni bondia mzuri, lakini mimi mzuri zaidi yake. Alafu inatupa credit kubwa sana kama tukienda kucheza huko nje ya nchi, na imani wa Tanzania wengi sisi tumuombe Mungu tupate afya mpaka siku ambayo pambano inakaribia, tunakwenda kwa sababu kwamba kwa uwezo wa ushindi sisi tumetrain vizuri na tuna uhakika tutaleta ushindi mzuri tu Tanzania. All the best of luck. The Controller and Auditor General CAG has called on the government officials to participate in sports activities to ensure good health. Mazoezi. Tujitahidi kufanya mazoezi kwa sababu kama ninavyosema, mazoezi yanaondoa magonjwa mbalimbali mwilini ambayo sio magonjwa ya kuambukiza. Magonjwa ya pressure, visukari kama hivyo. Ukifanya mazoezi mara nyingi inapunguza pia inapunguza uzito na kuweka unakuwa imara. Kwa hiyo unaepuka magonjwa haya ambayo yanatokana na tabia, yani jinsi tabia ya tunasema tabia ya maisha haya ambao watu wanakula vitu vya kuhatarisha afya zao, lakini ukija kufanya mazoezi unaondoa vitu vingi sana mwilini. That sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching and good night. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business,
and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania.